remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Halo guys, kembali lagi di Anna Hayden Channel. So I am Anna, this is my husband Nick, hello. ya. Untuk hari ini kita mau cerita tentang bagaimana sih ceritanya kita itu kenal dari pertama sampai kita nikah, from the first met until we are married. Karena many of my friend banyak yang inboxin ya, terutama classmateku yang di Indonesia, mereka teman-teman pada tanya, kamu awal ceritanya gimana sih, how you made, kayak gitu, why you have a husband from really far away, how you meet each other, something like that. Jadi ini pertama kali kita ketemu itu ceritanya aku dikenalin dia itu dari temen aku kayak gitu. Terus waktu itu kayaknya hari Sabtu. I think that time is on Saturday, right? Saturday night? Yeah, I think it was a Saturday. Ya, Saturday night. Karena itu biasanya aku libur ya waktu masih kerja di Macau. I still work in Macau. That time is Saturday night. So normally on Saturday night I going out. And biasanya Sabtu malam itu aku keluar. Tapi malam itu aku kayaknya nggak pengen keluar. Terus tiba-tiba temen aku SMS, katanya dia ada teman gitu ya, kenalin ke aku buat dinner gitu, kayak gitu, nemenin dinner aja. Terus akhirnya aku ngomong sama bosku, aku bisa keluar malam itu. Dan akhirnya kita ketemu di deket Sands Hotel sana. Terus kita jalan menuju ke Japanese restaurant. Kita jalan ke Japanese restaurant having a sushi. But karena waktu itu musim dingin, that time is still a bit cold, right? Yeah, it was quite cold that night. Yeah. And I was wearing jacket. Aku masih pakai jaket ya. Dia juga pakai jaket. And then after we arrive in the restaurant, setelah kita nyampe di Japanese restaurant itu, kita buka jaket ya, otomatis ya, karena udah di ruangan. Kita surprise dengan baju kita gitu loh. Aku pakai warna marun, dia juga pakai warna marun. Jadinya okay. And then I say mungkin orang berpikir kita tuh couple kayak gitu. Terus setelah kita dinner udah kita pisah karena dia untuk hari selanjutnya terbang ke Jepang. Jadi aku say goodbye di Macau Terminal Ferry. Terus kita masih keep in touch. Setelah dia nyampe di Jepang, aku cuman tanya ya, are you arrive safely, something like that. And then kita masih keep in touch sampai beberapa hari kemudian gitu. Jadi kita ada chatting gitulah. Itu posisinya kita masih baru kenal ya, still friend. And then how long? The next 2 months or 3 months? 1 or 2 months. Ya, sekitar 2 bulan kemudian dia bilang katanya dia suka sama aku, dia feel comfortable sama aku. Dia bilang katanya mau coba jadi pacar, boyfriend, girlfriend. Tapi aku agak ragu, terus aku tanya dia ya, karena aku pernah long distance relationship itu, it's need really passion. Terus aku juga tanya sama dia kalau dia benar-benar serius sama aku, karena aku udah capek ya, namanya long distance relationship itu benar-benar
menguji kesabaran. For long distance relationship, it's really test our patience and everything. It did. So and that time I'm asking you, right? Are you sure about this? Because long distance relationship, it's really, let's say. Yeah, I So remember. and then you kind of really make me, how to say, make me sure that it's going to be okay. Yeah, I don't know how I did it, but apparently I did it. Dan selanjutnya pokoknya dia kayak bener-bener nunjukin ya gitu ya, aku mau serius kayak gitu, nggak buat main-main. Akhirnya udah kita coba. After we being boyfriend girlfriend, when was that? I think 4 February ya, itu 4 February, I think tanggal 4 Februari itu hari jadiannya kita. Terus bulan April dia datang ke Hong Kong lagi, jadi kita ketemu lagi ya. Di bulan April itu juga kita bikin visa karena dia invite aku buat datang ke Jerman. Terus visa aku approve, keluar. Bulan Juni aku holiday ke Jerman sini. Setelah bulan Juli or Juni? June. Ya. June. Setelah bulan Juni itu aku udah liburan di sini ya. Aku balik lagi ke Macau karena aku masih kerja. I still working that time. Jadi apa ya, dari Macau aku masih ini. Setelah itu memang ya, for our feeling it's missing something when we wake up not next to each other anymore, and I really feel that. So I think something just missing. From that time also I can tell our love getting stronger, our feeling getting stronger. Terus dari sejak liburan itu perasaan kita itu lebih gimana ya, lebih kuat gitu, sayangnya tuh lebih gitu. Jadi dari situ aku semakin yakin ya kalau dia itu memang cowok yang baik lah kayak gitu. Dan akhirnya dia juga nggak tahu ya dia pikiran kayak gimana, tapi tiba-tiba dia ngomong pengen jadi suamiku gitu. When you propose me on WhatsApp? On WhatsApp by accident, yeah. I think 2 or 3 weeks after you left in June. Ya kayaknya itu setelah 3 minggu aku pulang dari liburan di Jerman itu kayaknya. Pokoknya dia propose aku lewat WhatsApp. Aku cuman kayak surprise aja gitu. Aku tanya, "Are you drunk? Apa kamu bener kayak gini?" gitu. I was actually at work by the time. Terus dan akhirnya aku pikir-pikir, I said yes. Aku bilang ya, okay. Terus waktu itu kita udah let's say dia udah melamar aku ya. We are let's say engaged by let's say on internet, but we don't really do it in real. So bulan November karena dia kerja di motorsport company, jadi dia itu kerja di racing car. Terus November itu di Macau itu racing sport, which date from 10th of November. 10 of November. Nah pada tanggal 10 November itu dia bawa cincin lagi, dia propose lagi, bahkan ngelamar ya. Kita udah tunangan hari itu, maksudnya kayak memastikan lagi kayak gitu. Terus akhirnya kita udah tunangan. Pas tunangan habis dia racing ya, aku nemenin dia racing pokoknya di Macau. Aku pokoknya tahu dari dia kerja dari pagi
Ya, dari pagi I accompany him from morning until night. From the start he work until he finish working. Jadi aku tahu bagaimana dia kerja dari pagi sampai malam. Jadi benar-benar melelahkan ya. Dan ini juga masih ada kenang-kenangan. Ini adalah foto the last picture. Foto terakhir waktu racing di Macau, karena tahun kemarin timnya dia itu nggak racing ke Macau. Jadi ini kenang-kenangan terakhir waktu aku ikut di paddock kayak gitu. Terus setelah kita ini ya selesai racing, after we finish racing, we have a pre-wedding picture. And by that time really he's so tired because he barely sleep, like really ya. Dia nggak tidur soalnya kerja bikin mobilnya itu apa ya, karena accident ya, tabrakannya itu parah, jadinya dia tuh harus bikin mobilnya itu dari awal lagi kayak gitu. Jadi pokoknya dia capek banget bikin pre-wedding, tapi okay, I feel proud of him because even he is so tired, he still want to do that. Karena dia masih capek pun dia mau ya buat pre-wedding gitu. Setelah kita pre-wedding, waktu itu juga I think on that November also we make the visa as well ya. Setelah kita pre-wedding, kita juga bikin visa ya buat aku ya, karena kita udah planning ya. Jadi pas dia racing kita juga planning pre-wedding, terus kita bikin visa sekalian. Setelah kita bikin visa approve, Desembernya kemudian aku ke Jerman lagi, fly back to Jerman. Jadi on December, and those year so many things happen. Di tahun itu banyak banget kejadian yang berarti banget buat aku. On those December, it's really a lot of things happen that's really mean a lot for me. First, pertama Christmas Eve I'm together with him, and then the next one is my birthday. And then my birthday, after my birthday, and then we celebrate New Year's Eve together with him and his friends. And we are three couples. Yes. Three couples. So me and him, and then Catherine and Hendrik, and then Ole and Ella. Yeah, we are three couple celebrate New Year together, and it was awesome because actually here people allowed to have firecracker or something like that in our house. Nggak kayak di Macau ya. If in Macau we have to buy those firecracker and then bring in one place and then we light up there. Cannot in any place. Jadi di sini tuh boleh ya kayak gitu. Jadi gimana ya, pokoknya momen-momennya gitu. Terus untuk ke 2 minggu ke depan, for the next 2 weeks, we have our wedding day, our big day. Kita nikahnya itu di Denmark. Jadi banyak orang yang tanya ya, are you married in Germany? No. Kita nikahnya tuh di Denmark, kita nggak nikah di Jerman kayak gitu. Karena apa ya, di samping for the document it's easy, karena dokumennya bagiku, karena aku kan susah ya dokumennya di Indo, udah kayak gitu. Terus apa ya, mereka juga oke gitu dengan turis visa juga nikahnya. Jadi aku pakai kayak semacam agency for wedding, am I right? Kind of, yeah. Something like that. So you can choose
what kind of wedding, how many guests you want, and yeah, there's a package of marriage. Terus kita udah pilih, alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, everything goes well. Terus setelah itu kita balik ke Jerman, and after we back to German, what a surprise! My parents-in-law, they already prepare something. You know what? It's so many balloon inside of the toilet and on the bed, and they are fill the balloon with small paper, and also some coin and some money. And I popped those balloon, each balloon, I think maybe more than 50, yeah. Kind of, yeah. And small balloon, and so many people. That was really nice. And also, karena ini balonnya itu setelah kita pulang dari Denmark, kita balik ke rumah. Ternyata mertuaku tuh kayak bikin surprise, gimana ya, adat itu ya, pasti kayak dikerjain gitu. Dulu kayak katanya temennya dia siapa itu dikerjain itu beras ya, di lantai di mana aja itu beras. Jadi pas sehari pulang dari wedding itu mereka harus bersihin itu semua, tapi kita harus cuman bersihin itu balon-balon sama kertas. Terus setelah itu kita how long again after married and then I'm back to Macau? I think it was just 2 weeks. 2 weeks, okay. Setelah 2 minggu kemudian aku harus balik ke Macau karena aku juga harus nerusin sekolahku ya. I have to back to my Dutch school. Terus akhirnya aku lanjut sekolah. Aku sambil sekolah nyambi kerja. Setelah aku selesai sekolah, aku dapat sertifikatnya. Aku apply visa lagi. Ya, finally we are together again this year. Kita akhirnya bisa ini ya. Jadi perjalanan kita berdua itu nggak gampang, banyak banget cobaannya. Maksudnya di saat kita mau ini mau planning kayak gini itu pasti ada halangan kayak gitu. Tapi juga bujuku selalu support aku ya. Jadi aku I feel lucky. Karena waktu itu juga sehabis aku pulang dari Jerman, aku juga sakit ya, sakit paru-paru, infeksi paru-paru kayak gitu. Itu juga bener-bener gimana banget ya, jauh dari Bojo. At that time after I'm back from Germany also I get sick about the inflammation. Yeah. And then but that's in the past. Sekarang kita udah bareng, kita udah together. Jadi we are happy now. Butuh perjuangan, namanya long distance relationship itu you need really to be patient, and you have to fight for the person you love, let's say. And we did that. And we won. Terus kayaknya itu ya, I think that's all ya. Yeah. Oke, karena aku baru pindah. I just moved to Germany in a couple of months, let's say few months. Yeah, 2 months here. So far I love to stay here, and let's see in the next few years. Okay, kayaknya cuman itu aja dari kita. Itu ceritanya bagaimana kita kenal dari awal. Aku dari Indonesia, dia dari Jerman, nikah di Denmark, ketemu di Macau. Complicated, right? Okay, so don't forget to subscribe, And like, and also comment down below.
Jangan lupa nyalain bell notifikasinya ya. Sampai ketemu video selanjutnya. See you again soon. Bye bye. Bye bye.